Okay, hi to all of you. First of all, welcome to all of you at Commerce World, and that is welcome to CA course and welcome to Target Academy. This session is for CA Foundation. I think all of you cleared your plus two or your intermediate, then you came for CA Foundation. Okay. In CA Foundation, there are 4 papers. Out of 4, paper 1 is accounts. What is it? Accounts. The paper name is Principles and Practice of Accounting. We simply call it as accounts. This paper is for 100 marks in your final exam. That means in your board exam, this is for 100 marks. How many marks? 100 marks. Let me explain significance of accounts. Just a minute, I'll open OneNote. Okay, sir. I think you are aware of that your CA total cycle. It starts with CA foundation, right? You are here. After CA foundation, what is the next step? CA intermediate. That is CA inter. What is the last level? CA final. In all these 3 levels, account subject is the common subject for all 3 levels. In your foundation level 100 marks, same time inter level there is 200 marks, group 100, group 200. Final level subject called FR, financial reporting, that is also accounts, that is 100 marks. Okay. So significance of accounts is in your foundation, inter and final. At those all 3 levels this subject will carry on. For example, let me take statistics or maths. This kind of subjects are not carried forward in your inter as well as final, but subject called accounts and law will be carried forward in your intermediate and final level. Okay. So whatever you are learning here will be helpful for your intermediate level and final level for understanding the further concepts. Okay. So focus on basics classes. Even it is accounts or law, focus on the basics because it will helpful for you in your intermediate and final level for understanding the concepts in intermediate or final level as the case may be. Sir, okay sir. How many marks in accounts for CA foundation ante 100 marks ఉంటుంది సార్ పేపర్. సార్ టోటల్ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి సార్ అకౌంట్స్లో అంటే బేస్డ్ అపాన్ బోర్డ్ మెటీరియల్ దర్ ఈజ్ 10 చాప్టర్స్ అండి. థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్, అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్, బిఆర్ఎస్, ఇన్వెంటరీస్, అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్, స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సోల్ ప్రొప్రైటరీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ and final accounts, partnership accounts, non-profit organization, company accounts. If you want to know, just pause the video and you can write. Pause the video and you can write. Note చేయాలనుకుంటే just video pause చేసి note చేసుకోవచ్చండి. But for the student convenience, will divide these chapters into small chapters. I think we'll divide this chapter into 15 or 16 chapters for student convenience, and my total teaching pattern will be based upon the segregation chapter. That means 15 chapters or 16 chapters. I will give you the total index by next class. Okay. Yes, the point is accounts. What is the need of accounts basically? Before that, let me ask you a question. As a CA foundation students, what is the necessary to read accounts or to solve accounts or to to what you call, yes, I think can simply call it as, yes, what is the necessary to prepare accounts? I think this is the best one. What is the necessary to prepare accounts? Not just because of your foundation exam. The main purpose is, what is the main purpose? The main purpose is to audit accounts
Audit is new word for you, right? I'll explain you the word what is the audit. I think you know that what is the work of CA. After completion of CA, what we will do? You have to audit books of accounts. Books of accounts ni you have to audit. So audit cheyalante, audit means and endo telsa, you have to verify true and fair view of the books of accounts. ఒక కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో నువ్వు చెక్ చేయాలి. సో నువ్వు చెక్ చేయాలని నీకు ఎట్లాంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ నోట్బుక్ నువ్వు వెరిఫై చేయాలి, నీకు అట్లీస్ట్ తెలియాలి కదా అక్కడ ఏం రాశారు, కాన్సెప్ట్ తెలియాలి కదా, సబ్జెక్ట్ తెలియాలి కదా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. యూ హ్యావ్ టు ఆడిట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ అకౌంట్స్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్, because then only you will verify, otherwise you can't, right? You should be in a position to verify all the books of accounts of the company. That means I mean, what can I say, that means you are expert in that accounts. Then only you can verify, otherwise you can't, right? So that is the reason you have to study the accounts. Okay, let me explain the general sense. For example, ours is business entity. For example, our business is ABC Limited is our business name. We are doing some business. Let me take chocolate business. What is it? Our business is chocolates business, and we procure raw material from some suppliers. Then we'll produce the chocolate. Then we'll sell to the customers. Okay, this is the total procedure. Then, so we procure raw material from Mr. X, 2 lakh rupees, and after production sale to Mr. Y, 3 lakh rupees. Then salary is paid 50,000, and miscellaneous expenses, other expenses 10,000. Electricity charges, and that means current bill, electricity charges 2,000, water charges 1,000, cleaning charges 500 rupees. These all are my expenses, and this is my income, this is my expenditure. So now I want to calculate my profit. That's why I have to prepare my books of accounts. Clear? Otherwise I don't know what is the profit, what is the expenses. For example, ఇలా ఉంటే మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది తెలియదు. సో ఫర్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే అకౌంట్ సార్. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. What is the main purpose of books of accounts? And to know the to know the net profit or loss of the business entity. At the same time to know the financial position of entity. I'll simplify it. First motto is to know profit or a loss of entity. For example, we are doing a business, but we are not maintaining books of accounts, so that we don't know the profit or loss. We are running our business. After 5 years, suddenly our business is totally going to shut down, because we are incurring losses from the last 5 years, but we don't know that, because we are not maintaining our books of accounts. That is the reason. If we maintain books of accounts, we know the profit by using books of accounts. సో టోటల్ అకౌంట్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీకి ప్రాఫిట్ ఎంత ఆర్ లాస్ ఎంత, అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, లయబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటని చెప్పేది ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ టు ది ఎంటిటీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ books of accounts. So as a CA, you have to audit books of accounts of company. Audit means verifying books of accounts of company. So audit means verifying the books of accounts of company. So you have to verify. That means you should be an expert in accounts, right? Correct? నువ్వు వెరిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి కదా, నీకు తెలియాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద అకౌంట్స్. క్లియర్? ఓకే.
The main concept of account starts with okay sir, let me go to the furthermore. Do you know the concept of payment of tax? Tax అనే వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ట్యాక్స్ ఎవరికి పే చేస్తాం సార్ మనం? పేమెంట్ టు గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ ఎలా పే చేస్తారో తెలుసా? పర్సంటేజ్ ఆన్ ప్రాఫిట్. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆన్ ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి తెలుస్తుంది, రైట్? మై డౌట్ ఈస్ సార్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తున్నారు కదా, హూ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్? ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి సార్ అంటే అకౌంటెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎవరినన్నా? అకౌంటెంట్. అకౌంటెంట్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే అగైన్ హీ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. హూ ఇస్ దట్? Employee of organization. Employee of organization will maintain the books of accounts of the organization. Clear? Are you getting my point? Okay. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీనే అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ డౌట్ ఏంటంటే సార్, ప్రాఫిట్ నుంచి ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా, సో ట్యాక్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాఫిట్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. ఎందుకంటే మెయింటైన్ చేసే పర్సన్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తారు అంటే ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా. సో ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీ క్యాబిన్లోకి పిలిచి ఎంప్లాయర్, సో ప్లీజ్ రెడ్యూస్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రాఫిట్, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సాలరీ అంటే ఖచ్చితంగా రెడ్యూస్ చేస్తాడు. ఐ రిపీట్ ద కాన్సెప్ట్, టోటల్ సినారియో, జస్ట్ లిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, నేను ఎంప్లాయర్, నువ్వు ఎంప్లాయీ, నువ్వు అకౌంటెంట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎ సేక్. ఓకే, నువ్వు అకౌంటెంట్, నేను నిన్ను నా క్యాబిన్లోకి పిలిచి సార్ జస్ట్ మీరు అకౌంట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ని రెడ్యూస్ చేసి చూపించండి, దానివల్ల మనం ట్యాక్స్ని తక్కువ పే చేయొచ్చు గవర్నమెంట్కి. సో నేను మీకు శాలరీ ఒక 10,000 ఎక్స్ట్రా పే చేస్తానని చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ రెడ్యూస్ చేస్తారు. కరెక్టా? అంతేనా? చేయరా? మీరు చేస్తారు. ఆబ్వియస్లీ మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం. మరి ఎలా సార్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా అంటే దానికోసమే మనకి కాన్సెప్ట్ ఉంది, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ CA. ఎందుకు సార్ అంటే he will verify your books of account at the end of every financial year. That concept is called audit. Okay, సో ఒకవేళ మీరు మిస్యూజ్ చేసినా సరే, మిస్యూట్లో చేసినా సరే CA ఫైండ్ చేస్తారు ఆ మిస్టేక్ని. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆడిట్, టోటల్ ఆడిట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? సో సమ్మరీ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ప్రిపేర్డ్ బై ఆర్గనైజేషన్ త్రూ అకౌంటెంట్. Okay, so it is audited by the chartered accountant at the end of financial year. Clear? Superb. సార్ ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినందా నాకు అర్థమైంది సార్. అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ తెలుస్తుంది, గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ గురించి హెల్ప్ అవుతుంది సార్. వాట్ ఈస్ ద ఐ మీన్ ఇన్ వాట్ మేనర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ సచ్ సార్? నాకేంటి సార్ బెనిఫిట్? యాజ్ ఏ CA నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, అదొకే సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పార్టీకి ఏంటి సార్ యూజ్ సార్ అంటే థర్డ్ పార్టీకి ఏంటి సార్ బెనిఫిట్ అనే దానికి నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. థర్డ్ పార్టీకి ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే he will invest in the company. What is that? Invest in the company. For example, నేను నీకు లోన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఒక 10 lakhs. ఎప్పుడు లోన్ ఇస్తాను సార్ అంటే when you are well profited. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక లాస్లో రన్ చేస్తావు, బిజినెస్ నువ్వు లాస్లో రన్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు నీకు లోన్ ఇస్తానా? ఇవ్వను. ఎందుకు ఇవ్వను సార్ అంటే నువ్వు మళ్ళీ రీపే చేస్తావు నీకే తెలియదు. అర్థమవుతుందా? టోటల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you are running a business, your business is running in losses, total losses. Okay, you came to me and you asked me loan of 10 lakhs. నేను నీకు ఇస్తాను ఆ లోను. ఎందుకు ఇవ్వను సార్ అంటే you are running in losses, right? For example, you are in profit. For example, you are in profit, your profit is 100 lakhs per annum.
then easily I will give a loan if I am satisfied. Okay, so as an investor, what is the need ante sir investor ki whether to invest in the company or whether to invest in the organization or not anedi investor ki telustundi by using accounts of the company. For example, company books of accounts lo profit చూపిస్తుంది 15 lakhs. ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదనేది నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను బై సీయింగ్ ద ప్రాఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్లో రన్ అవుతుంది 20 lakhs. ఇప్పుడు నేను లోన్ ఇస్తానా? ఆబ్వియస్ 100% ఇవ్వను. ఎందుకు ఇవ్వను సార్ అంటే యు ఆర్ ఇంకరింగ్ ఇన్ లాసెస్, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ లాసెస్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ యూ ద లోన్. వై? బికాజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ లాసెస్, రైట్? ఇలా ఇన్వెస్టర్కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఒక అకౌంట్ ఒక ఐ మీన్ బిజినెస్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా బిజినెస్కి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే టు నో ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. గవర్నమెంట్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా సార్ అంటే టు కలెక్ట్ ప్రాంప్ట్ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్. ఓకే, సిఏ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సార్ అంటే బికాజ్ హిస్ జాబ్ ఈజ్ టు ఆడిట్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద అవుట్లైన్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్. క్లియర్? From next class onwards, we will start the subject. Today, just I will introduce the what is accounts. That's it. In your foundation level, paper 1 is accounts. You know that, and paper 1 is for 100 marks. You knew that. Total chapters are 10 chapters. For student convenience, I will divide these 10 chapters into 15 or 16 chapters. I don't know. I will give you the index by next class. Okay. The next question, మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ డౌట్ ఏంటంటే సార్ అకౌంట్స్ ఇంటర్లో ఉంటుంది, ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది, ఫైనల్లో ఉంటుంది, అంటే డిఫికల్టా సార్ అంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్. You can easily score very good marks, that too exemption marks. That means distinction to pass avachchu. Accounts is not that much of difficult in your foundation level. Clear? Very 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 easy. Through this videos you can learn easily accounts. By end of this session, I mean by end of this batch, you will be easily, you should be in a position to answer all these questions. I mean all your questions in your study material or whatever the material may be. So my promise is accounts is not a difficulty subject for at a foundation level. So please just focus on the classes and maintain running notes. That's it. Sir, okay sir, మెటీరియల్ ఏది ఫాలో అవ్వాలి సార్ ఇప్పుడు మన క్లాసెస్ కంటే? నేనైతే ICAI స్టడీ మెటీరియల్తో క్లాసెస్ రన్ చేస్తాం సార్. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అది? ICAI స్టడీ మెటీరియల్ బేస్ చేసుకుని ఈ టోటల్ వీడియో సెషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ప్లీజ్ ఫాలో ది ICAI స్టడీ మెటీరియల్, హార్డ్ కాపీ, అదర్వైజ్ సాఫ్ట్ కాపీ ఈజ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ you just know you cleared your inter and then came to CA. Okay, first of all the best for your inter success. Just focus on total 4 papers. Definitely you will clear your CA foundation as soon as possible, no problem. So coming to my subject or our subject, accounts. Accounts is not that much of difficult. I repeating again and again because don't take it as very serious or difficult subject. This is a very 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 easy subject at foundation level. So just one more point I have to say, whatever the accounts I am teaching here will be helpful for your inter and final level. I can simply say this is the foundation for your inter and final. That is called, your course name is called CA Foundation. This is the foundation for your inter and final level. This is the foundation. So please be strong in your foundation level. Clear? All the best, and from next class onwards I will start subject. Okay, bye, take care.